amagaro mugwijire niko twagwisa ndacika mushanyizara muri shaha mwenda musibira kurunji banywani ba Revival TV banywani ba Inside Headlines Clever atwebembire Sergio Lavrov erizoba mwina eri kameno ukosi indiaha nobito niyoje bare kandi no murebi wa Revival TV ntukusima kandi tukwendeza ebirungi byonka na hafu tuyizera sha yitweriye ndagane ya sha mwenda ukugenda kuchimwe kuta sha 11 ntuba turi ababiri aganje ntumusime eri artora ero kameno kandi tuba turi yaha umuntebe kanisa ya Inside Headlines ebikuru makuru ntuba tukuretera amakuru agatari gamwe na gamwe bitu mukurikiye yo program za Revival TV nisibazira nyamwinji okurigo mukasheshe kusiyanangwa nagamajingo afuto atahira mwaho na Inside Headlines ntuba tureba amakuru gatari gamwe na gamwe. Alright, niko kwe twatanga muri ngogo mutano ntuye tubatangirire tubendeze birungi tubashemererwe byona ahabokoba byona birije kurunji munonga nitsemererwa munonga utwatandije kana utwatamu tubinekeza inshemereza of course enyima ya cameras aho uri munashuganisa ekitukubasa kweta ngo ni ebishani bitu ebiturani tugenda omumeisho Trump ari inyuma Ones ari inyuma mazemo kurebasa kubana asiyaho bimwe na bimwe eberukufa uko nabari inyuma ya kamera kandi tutabarusya tukusima murebe wa Revival TV ogumanoye kumera ahacho machawe Revival TV chano nebere bibirashatu nibiri ngabagari y'amakuru mbikuru ntubantureba amakuru nyamwinji ntuba turiya social media platform zibazira nyinji iworukwenda ningasho rukwenda kutukuratara YouTube no basa kuba no tukuratara umbwire bwawe umusha yawe aho wabasa kuba utakutungira no basa kugenda YouTube obase kuba no tubona kandi no followinga no manye bitu wabasa kuba ntukusharingira kandi za platform nyinji zitu nyamwinji ya TikTok aturiyo Facebook Twitter bora hamwe hona no basa kuba no tutunga nka Inside Headlines Revival TV cha www.revival TV Mbarara ntubaturuho ningo tushanje ahamakagi tugamba guta street orete business zawe ureto kushubura tubase kuba turanga niyo nokora magoba kandi nitwe no hashagika umurimo gwarahanga n'ugenda umumisho. Okay, utakayegwa kugira ngo ebiro 8 okwezi okwi11 2025 twasigaze okwezi kumwe okwijire ebiro 8 okwezi okwi11 nitsokumanutija ntambura tuzo muri kacekaho tuza kubanza biro mushanje kubanza All Saints Church to overnight kandi izoba ryo rwa Sunday nije kuba eri kirigito turi celebrating ani nyera mu byo tucikorera uko twacikozere buri na buri this time kibe massive vanko umugenyi mukuru ni mukuru wihanga rya Uganda. Okay, leader of opposition mwete orukura orubaju oruhakanisa government omu parliament abinji barweto habura government tiruka habura government ni ruhakanisa government nagira ngo nayende mbarira ya yihe rya Uganda nayende mbaririra tuyine binji ebyagambire kandi kongera kwetegereza nituza kukozesa emihanda yon okutunga oburinganiza nebyo nibigambo ebi leader of opposition Joel Senyonyi bisekezi ebyagambire hari abari kugira ngo buzima tine kibagambire abende bikwatirire no kuhambwa ningasho kukwatwa uko bari kukigamba okuhamba kwabantu okukira munonga abekibina cya National Unity Platform nyeteka tekire kukorera abantu ba Kampala ruyirika bwanyuma yo kuraba hakahuza karaba hari kiriya space yo kubanza yo kubuza ibibuzo ningashi ekitwe kire vetting yarwo yagamba n'abanyamakuru najya ayeteka tegekora abantu ba Kampala kandi of course kisa cha mukama ni mumwijuka ine kumwijuka mwamureba ine kumwijuka omushije ogwe abugine n'abantu n'abamakanika omuli Masaka yabahereza amasiko ba makanika abahereza amasiko ga muringo ki turi muntu bikuretera byona tubyinaha na namasiko agabaherize kandi of course NRM ebireriho na Banja honorable kandi prime minister ebireriho abari kumanya wakida tinkumanya yamukonka mwamure nizo kumumanya ubwo nawo bira akabana ari critique ninga ari kwakanisa ati n'ikintu ki government iri gukora ngo kiri mu guteka ngo yacikirize ninga yaba na kiganiro kugira ngo this is a good line iyi government iriho wakida arugireyo abiri na waryo mu mubwene bajya ngo
government NRM hati ya setting so na president mukuru Museveni abirariho nangwa na vice president omuchara Jessica Arupo reka tuje tubire hari ibindi biriyo amakuru go nemenzi ngo mucyo gwa inside headlines tutandikira mu bigere bitu tubasa kubana tukuretera amakuru gatari gamwe na gamwe twabasa kuretera mito y'amakuru abasa kubane gija mu eseri y'amayanja twarebaho ihanga area European amahanga geterine aga European Union gabase kubana gargayon gawoninga ninjire kitubire ntwendeze mpango mpaho umuyaga gwabasa kubana gukitera ubutaka bwa nyuma ya European Union okubasa kubane ergayo mazimane jangu yaza kubasa kubane etahwe mihingo y'amani ahiyanga area Israeli abwanyuma y'ekita abantu ekiriyo mu Gaza nangwa na Palestine okutwariza hamwe byo kubi yabasa kubana bugwa mu Israeli amatu Netanyahu yabasa kubana argayo nawe nagarika mu kitongore cya European Union kandi nacyamiza ngo ihanga rya Israeli turukuza kubasa kubana ergayo netetema bwanyuma yo kura ebyo babasize kubana barabiyaho aba European Union bajyangu ihanga Netanyahu najyangu ihanga area Israeli mazimaniriye marira turukuza kutina kandi twargayo twatandika twagenda na speed y'ekijungereza ihanga rya Russia nihanga rya Belarus nabo babase kuba bajoininga ningashine begita kore ko bukoryo kwegezamu barukusindikira sigino ihanga amahanga geteri na NATO nangwa na Poland abo kubenye maho tukareba amahanga go naguga kwegezamu naguga kutine serezi ihanga rya Russia mwene Belarus nihanga rya Russia nabo babase kubana bargayo nubegeze samu kandi borekere obushono bwinji obukubasa kubana butine sereza amahanga aga NATO ubwo twabasa kubana turgayo nabo umushonganizo zumwe ahungambira Donald John Trump ugu president wihanga area United States of America ahungambira no mutaka omwihangeryo area Bungereza yabasa kubana abanza ho umukikari chomugabe ningash King Charles omwihangeryo area Bungereza kandi kuyargayo umudakika ncyafutwaza kushiraha yayabitire mwenkito yashikire kuriya mu Britain mu government ya UK ya stama arukureba enshonga zitari zimwe na zimwe gona gariyaho tahinduraho utakwata remote yawe iwegeremese omurubire 32 Vivo TV amagara ombwijwire. All right, ni checho kind of course twabatangire reka tutandikiraho leader of opposition Joel Senyonyi nagamba ahanshonga yihe rya Uganda UPDF kuja munayetenga ngo tunje embarira ijuko muri mugwaba MP na ngukira munonga no gwaba opposition no kugira ngo barebuza ebitongore bya government emikorere yabyo nemitwarize yabyo no kushohoza yabyo muri reka ture bigambo bi institution. In law we call it the grand norm. It provides for everything to do with the law in our country. Chapter 4, which is the Bill of Rights, has got several articles. One very critical one about personal liberty, Article 23, provides for the mode of how somebody gets to be arrested if they are suspected to have committed an offense. Who gets to conduct the arrest, how the person gets to be arrested. They are taken to a designated place. Family members, lawyers get to know this is where this person has been taken, and they are also held in that gazetted designated place for not more than 48 hours, produced in court. That's here in Article 23 of our country's constitution. Of late, Right Honourable Speaker, this provision of our constitution has been violated. People are picked up. You know, when we use the word kidnap, it is because of how people are picked up. The drone, that's an ordinary car. People wearing ordinary clothes, wielding guns, they'll break into people's homes or abduct them on the road and take them to no one knows where. That's not an arrest. Ababagamba nti tetwogedde kimala ku nsonga zino ba government. Kati newebuuza kati gwagamba nti temukoze kimala oli wa government yo yawamba abantu bano timwagala kutaba abantu bano. Anyway, fe tujja sigala nga tukola kyetugwanidde okukola ensonga eno tetujja gisirikirira oba mu parliament twateekayo n'omusango mu kooti high court negamba nti temutuwadde bujulizi bumala kulaga nti abantu bano ddala gavumenti yabawamba nitugamba kakati kooti eyagala tuleete bujulizi kikaaki kubanga abaali bagamba ba Human Rights Commission n'aba gavumenti nti abantu abo tebabangayo tebawambibwanga oba oliawo abantu abo tebabeeranga nayo netuleeta ab'enganda zaabwe netuleeta ne national ID zaabwe kati kooti yali eyagala tuleete bujulizi ki anyway twajulira mu kooti ejulirwamu
tulindiridde batubuulire kubanga tetwagala kooti okuteeka gavumenti ku nninga ekola accountability y'abantu bano. So buli kye tulina okukola oba mu paalamenti oba mu kooti tujja kukozesa emiwaatwa gyonna gye tulina amakubo gonna ge tulina okubanja abantu baffe okujjukiza gavumenti ku nsonga ze twogerako nga beeyama nti bajja kutwanukula naye ne beebuzaabuza kati ffe tujja sigala nga tubajjukiza nga tuddamu okuzoogerako abantu okuwambibwa. Tuwulira poliisi n'amagye batya ne baga nti gavumenti tewamba bantu ebakwata bukwasi arrest naye bo kye bakola kikontana n'amateeka. Akawaayiro namba 23 mu ssemateeka yaffe kalambika bulungi omuntu omukwata otya mweyanjudde mutegeerekeka era omuntu ono mukutte omututtewa ab'enganda ze balooya bamanyiwa we mumututte naye bo kye bakola basindika zinnemotoka eza bulijjo zi drones zirimu abantu abambadde engoye ezaleeya bakutte amamundu bamenya enzigi z'abantu ne batwala abafamire babuuza mumutwala wa babayisa mbuyisa mpi ne wayitawo akabanga paka eventually gye babaleetera mu kooti abamu nga bawenyera bajjudde ebisago babatulugunyizza. Ensonga eno tugenda giremerako kubanga kye bakola kimenya ssemateeka. Kati buli bwe tukyogerako nga beebuzaabuza tujja kuleeta statement ndoza nga balowooza nti tujja kwerabira tetujja kwerabira. Nalabye agerera poliisi Kituma Lusoke ng'agamba nti temujja tuwa amateeka ku ngeri etya gye tubakwata. Ssemateeka yebawa amateeka neerambika obulungi nti omuntu omukwata bwoti n'omutwala wano era nga bamututte bategeerekeka. Kakati bona olumba omuntu oli mu ngoye ezaleeya okutta emundu ng'alina akasaale ke ye ngalowooza gwe oli mubbi oli muzigo ze kumulumba. Kati bw'anaakola obulabe kw'omu kw'abo abantu abo kati ogwo nagwo gujja kubeera musango ne gugulako nti kakati ono yakosezza owa poliisi oba ow'amagye ng'ali mu ngoye ezaleeya omuntu oyo munaamunenya kubanga yaba yeetaasaako bano abazigwa abamulumbi. Kati ffe tugamba balina okugoberera amateeka era tetugenda kusirika ku nsonga eno. Ensonga endala ya ku bantu abaabuzibwawo Prime Minister Robinah Nabbanja yagamba eggwanga nti oyo Kibalama ye twamukwata era ali mu mikono gya gavumenti. Ne tubuuza Kibalama oba mwamukwata aliwa mwamukwata mwamuteeka wa alina poliisi gy'alimu waliwo komera gye mwamutwalamu oba wa tukyalinza okuddibwamu akyebuzaabuza Nabbanja. Kati eno wiiki twawulidde ayogerera amagye Felix Kulaije yabadde alina TVM gy'aliko naga nti oyo Kibalama twafuna amawulire alina eggwanga lyeyaddukamu gye yeekwese ne bamubuuza ggwanga kinti sijja dibabuulira naye tukimanyi kati twagala Kulaije atubuulire. Bw'aba awakanya ffe bye tugamba nti John Bosco Kibalama n'abalala baawambibwa basaamu mugumya nti abali eyo balina gye baddukira mawanga ggwanga ki mutubuulire tutegeere oli awo tuyinza n'okwetonda. Ffe abazze bagamba nti gavumenti yawamba Bakibalama n'abalala bwe batugamba era ne batulaga obujulizi nti omuntu ono ali mu ggwanga gindi tujja kuvaayo twetondere eggwanga tugambe nti awo tetwali batuufu omuntu ono teyawambibwa era abadde mu ggwanga lino. Twagala batubuulire ku bantu bano bonna era ne Prime Minister tumujjukiza amutuuliddemu olwaleero twagala atubuulire be yatugamba nti Kibalama gavumenti yamukwata byali byakiyaaye yali anyumyamu bunyumya kiki yali ategeeza. Kakati position empya eya gavumenti eri nti Kibalama ali mu ggwanga ine eggwanga lye yeekukumyemu. Twagala batuwe details zino zonna wabanga ine eggwanga lyalimu family eyagala otegeera omuntu waabwe aliwa batubuulire balekerawo tubuzaabuza. Lopo njagala kumwebaza ne concern yonna eba raise kubanga Okay, yes. Twantwenda leader of opposition of course ogwe ni honorable Rutamaguzi kandi owa ogoko Orwero side ezo. Now yagamba hanshongezi ezokukwata nitza kuleta storage eyokubanze ya eyokushaba kujya unaenda accountability nitza kugireta storage konkatwe katubanzeji eyagamba okugira ngo yagamba ebigambo bingi ebyo kugira ngo omuni babagira ngo tibagambira hanshonga tibafira hanshonga y'abantu okukwatwa. Yes. Kugira ngo bahuname mwene kugira ngo bachuname munonga konka obuyabanza kugamba yaje taba bakugira ngo tutukubifaho n'aba government konka abandi bantu bitu abari kutuhagira boni bamanya ngo nshonga iki tugize ki tugifireho munonga aho yayikana kugamba kugira ngo engazi yihanga Robinah Nabbanja
akayika nta kugamba kugira ngo kibarama nibo bamwine iyo mikono ya government oje njimanyisa kugira ngo obu yabire nagamba opre hakwa engazi yanga nanajekera business mu parliament nanajekera government so kwika kugira ngo agambe ngo government niye nyine kibarama kandi tamwine nicyaje manyisa ngo aba bakugira ngo Joel Senyo na side y'orubaje rukwakaniza government ngo tibafire aha abantu bari kukwatwa ni bani babiha aha bo kuba government yayika kugira ngo kibarama nike tumwine kimanyisa ngo nibabagitira ahatsika nibabagambire kureka yanayebuza kugira kureka mwanya utukodese emiringo ndijo okay you went ahead of opposition nabasa kuba nakozesa muringo kikorengo yakozesa kashi bari nanjye nanaza kugaruka bari kugira ngo utakugira ki tiba kufahanshonga z'abantu bari muri bakwanda nakureka yaba nibenda ngo bakorese emiringo ndijo ningira nawe namanya ngo ari ndijo miringo ibakosa koresa of course nyoti indi je nashongeze bakureta ningashe zibakwebembeza ngo ne cyamba abantu na abduction abo kuba wasa kureba nko kuba kurgayo bakakwata abantu ijo twaturi yahantoreka nko kuba kwasira ubwo mukazo bahererekere kwata tukareba police abanyamakuru baruho batiriho kamera konkabo abari do opposition mpaho Joel Senyo ni abakwasire abitwara no parliament murebere aha floor parliament aho yanagamba aha nafu tubase ko bantu mutunga umukakorodo ka parliament kandi kabasa ko bantu mutaho kamera zitu ngo abase kuba nabitugambira umurimo orwito rwa buri joro tucenga konka byabase kuba nabanza parliament ngo neki ecyamba abantu kiryo nkigendo mi konka waza kureba ecyakwete cyamba abantu nyoni ngira ngo kiri cyamba abantu abo kuba wan police kargaye yabarabura yajya mu bija kwatwa abayeshumbere kuri yo military drills twaturiya twujamba bakwatinka rebero barigireyo bakakwatara busha batakumutaho umushango babargayo bamureta umukoti bamutaho umushango okumutaho umushango tikikomesa ngo yagugira okugira ngo ba abduction no rating ota okukwata bakakutwara bakakutwara mu cyome bakakwanjura umukoti actually cha abduction nyowe cha abduction na kubuzaho echo nindananye tichikizire mu nteka mu misho ganye tichikagire mu bintu bitwana turi abari kutwereka ninge bituri koreka konka ocho kugira ngo bama arrestinga bamukwata bamutahe mishango tichikomeza ngo yagira umushango abuka twarebera kugira ngo emishango yibamutaho tiyo for example Kaija Doreen orize kwatu izoba rya Sunday orwa kabiri kosha nyamaza kaleto mukoti bamutire mushango kugira ngo ogwa kari yo mu rules yes echo katu kirebe tuyengugwa umushango konka egundo kuba mutiro gundi kumana kugira ngo abiye naye mbirishomero eritari mu mateka hato guno mushango kini gwa guri mushango ki kuja already ishomero ririho it is operating hati wankwata inyowe ndi appointed because of course this school has got bakama ba nyowe ahabwenchi nyowe bampiro mu rumu bampiro muri mo tinkwamya ngo umuntu nija kwata company nija kwata umur company kuri nija kwata umuntu muri company atwara umukozi atatwire mu kama waje hati wanira ngo baba to umushango okubata umushango nibasa kwani baba ta umushango konko shange bumwe ni wanure nko umuntu no butoreta kumanya amateka gakumara konko rero tukonke kinte kinaenda koresa gace banja ekintu kikaba kitakiri abo kwa tukungira ngo Doreen akana yibembirishomero ya national unity platform hati bamukwata bamutahe imishango ebiri yo kora drills na nayo kwebembirishomero tari mu mateka erishomero ntumanya huri nayo kwa n'ubuntu mate na inipiko huri ahabwenchi government etakuri cinga ekagira ngo yari cinga abo kubarira muri operating omuri gutari abo kide kwata mu abantu eri kwiyama abantu mbuye uvuga ngo yeruki exactly we have general secretary twine president principal twine leader of opposition or spokesperson abo bantu bakaba banze ko bari bakwata kogani ngero go tugushemeye kuba nugure hitwa umushango abo kujya mu nebembere y'ishomero kandi ishomero roho mu mateka orekere rya operating kandi wamutaho umushango umushomesa wari yagamba hakigambo cyo kugira ngo nantebirwe kugira ngo nayina ngutugamba ikintu cha arrest ahina huna nigeze kugamba ko yageze kureta za articles aza kandi tukacajana umununga umuntu yargayo police eno teine rusaru kwija kwata
etabase kuba ne yanjura ne giti ninye nankana nanke ine warrant of arrest ebibyo na yetabine teshemere nyangwa ni wabiri nogira tukaturna nambeho yeah twaturyaha okay nanyenda kugira ngo nshomeje niza kukironda je polisi yo actually tekwetaga yaneza kukwata tekweta kugira ngo tunge warrant of arrest echo chipapuro cyo nikiba kirugo mu court warrant of arrest neba neragirwa court for example ile nakwababira nkakwabera mu court bakakweta ukabura kwije bakakweta ukabura kwije hati court neragira nehandika yeta police mwiroko muturetero mu ntogo hati bija kukwata nebakwe konkati for example watera umuntu entomi wa materisho ninga bashangore muri okore kikorwa hati court police tekuza kubanza kuronda warrant of arrest so neta kukwata mu mateka gayo kureka no kugira ngo korera kwa mwene kinangizo kuyo no kugira ngo police tekurida kugira ngo banze kwenda warrant of arrest ahe kwendera naye kwendera ne kwata then ekuratira amateka yenda nejangu yane kwata kwenda kwetata rikira kubasa kubaho cyose ntujangu ubundi hine cyancenda kubaho mwene twakwata kukingira kwenda kubaho hata ungetega warrant of arrest so richecho kureka yanagizo kugira ngo bakukwata kuba naye bari kukwata banzo yiyanjuri abo ko umuntu nabasa kurugatera akutera kasari kandi kiyagamba ni ndeba ngo ndamazima wisha konko no wanje nimbasa anta kumanya nti yo toro umushuma nito nitwe nabatushoboreje umuntu yakutera kasari wabotine wano mukwata toka mweyanjurire yatera akazari nabayikire wotine uniform wotara exactly abukuba woine uniform ino izina ryawe nabarengura y'umusirikare kandi yarigaye umuntu akakwatakinga juma yisangu yana leader of opposition na wonko w'amateka n'umunyamateka ningira ngo aho twabera Uganda hu yaberaho aho natanja kwetegereza tinka rebaga hino umupolisi otirwa kasare kugira ngo ningotirwa sasi kugira ngo yayizire kwato umuntu yamutera atamugendera atamumanyiri nanaja ntota katirwe akasara nanaja ntuwaye wapuri yakasese ekibakosereho bari yabashabo buta animanyisa kuje ari kukwata akamutera sasi niga akamutera kasara akamwitiraho so ningira ngo Jawore Sonyonyi ari munageze okorera kugira ngo these people abantu aba opposition bari muri bagezaho kugira ngo babanje abantu aho nakiretera kugira ngo government akayikana kugamba ngo nibo bamwine kind of recent yabeta spokes of maji spokes abagambirizi b'amaji kikabe kiri amaje not amaji kandi ufite no rimerwe ungana no mwe waenda kukikora kukireta mu kugira ngo kinage muniwe ningumanya kugira ngo spokes person wa maji yaje ati arujyo yagira ngo Kibarama ariyo muihanga hina aho yashohira kuyatorokire so nitsakongera kubicondoza nabo police aho police yaza kurugayo na namahega rugayo gagambe Kibarama akashobora ryo muihanga kureka bagiye ngo kwasa kuri gamba greva kutwa turi yaho mu nshonganizo zumwe grid of opposition Jawore Sonyonyi abase kubana bo still na argayo na ta endinga heri yito ya Uganda People's Defense Force gukurabera no mudumizi waryo CDF Chief of Defense Force kubasa kubana bargayo bahereza embarira yiba kugenda no mission no kora ya nka brigade mbajete heje rukora enguto engineering brigade yes kubasa kubana ergayo nayo ne accountability ebintu byahikana njam byosere mugireba ombintu bitari mwe na mwe ati omuntindo nkahinka hituka tujina akatete nayo byayo tinkumanya byakomere ebyo ruguto rwakatete nayo tukatujine konka we rope na ergayo nagira tumazima ntwenda accountability twenda kureba imirimo yabo negende abo abiso tukabasa kubantu rebaho kakakanya kachiko kakanka ibemberwa MP wa Nyabushozi kakanka ibemberwa MP wa Nyabushozi bakabasa kubana bargayo mbasamoninga CDF aho twarebere na yanga na joga kachikwaka okubasa kubana argayo na rebe ko mukachiko kakabasa kubana atuma deputy we obwiro bwakariyoha mbadi
okidingi ya. akabasa kuba namutuma narebe ko mukakika ko konkate bibyona bikiriyaho twarebaho still nabo lead of opposition nargayo nata endinga akakiko aha kitongore cya Uganda People's Defence Force kugira ngo kibase kubankirgayo nkereza accountability izobe ryanyuma abazi yo parliament katubitu. Aside from being good at using the gun and other artillery, that nowadays they're also good at construction. And so government began to deploy them for various projects. Now, when you read the Auditor General's report, it chronicles several projects that are being handled by the UPDF that either stalled or are not progressing. That's the Auditor General's report. That's not the LOPS of CAF remarks. So, as she has said, as usual, the Auditor General's report. I don't know why you're castigating the Auditor General, but no, we employ him. I didn't hear her say anything, and shouldn't go on record. Side talk cannot be put on the hands. And the people in military follow orders. You have heard the order of the Speaker. So the Auditor General is raising a red flag. What is the issue? Is the UPDF actually competent? And really I'm asking this based on the Auditor General's report. Are they competent to do this work? Is it that they are not supervised to do this work? Because why is the Auditor General telling us many projects, schools, hospitals that are being handled by the UPDF Engineering Brigade not progressing? What is the issue? So this is one of numerous examples. Finally, Honorable Speaker, you see, in project management, there is the, as we call it, the project management triangle, the interplay between scope, time, and cost. Now, the initial time frame for this project was about 4 months, March to June. Now the minister is telling us October. That's double the initial time frame. Now, I want to think that because when the scope is affected, according to your statement, there's many other things that you discovered now, we need to do this, that, and the other. So the time has doubled, the scope has grown. Is the cost not affected? Who is going to pick up that bill? Because you don't mention it here. Because you might have a challenge. In October, the date you have given us might come and then she says, well, we haven't finished because we need more money. From where? Why is that not being mentioned? Or actually, maybe it doesn't arise. Honourable Minister. Thank you so much, Mr. Nikokwe ati aho yanagezeho kwereka kugira ngo of course kuyagamba kintu cha time time frame okwe bintu bikwa bishimye kwa nibikorwa yo ni ndeba ngo leader of opposition ahikire kandi kwa kutukuza hamshongejo ekitongore eche cha engineering brigade echa UPDF kibere stadi kitukira kuza tichira kuza outside the scope mubwiro bakwa bikirizi mwene ngira ngushana mwene yayenda kugira ngo arugeyo ijuka nayo hari akantu kugira ngo ihe mwene bakoresha akantu kujogana ijuka baba 2021 bari kuza 20 I think okwi 11 obubaza mu operations shuja bakagenda batabagambira kandi nibingi nangwa ebibaje bakora batakubagambira niho wanogambira hari kare kando yananka defense parliamentary defense committee aho bayitire aho bayitire kajwenzi aho bayitire CDF ninjuka by then kwakuri kukwezi kwa kashata around there okwezi kwa kashatu this year owagarukire ni minister wa defense boss okwija kugamba enshongere kutuma oriya CDF atakijo omukachi kwaka konka wano leba kugamba kwe nanayoreka kugira ngo abantu abati bakwefera no ecyatuma nagambe kiniki no leba abantu kuba kugira bakabana nkeji nambore engineering brigade baje kuhunduza nambore tibarongizemya obwire buringwa ko buturebere other companies zirya ziri gukora ibintu bitari rimwe na bimwe zikutwara emyaka 2 emyaka 3 baragana mu mwaka ni banjuro mu myaka 2 ninge 3 nabwo wahirwa batashare mu contract yabo ahifaha omuri marara bari kumanyambarara
hariho nanka stretch ya Victor Bwana ekutejo ekamara emyaka yayo nk'ebiri ninga eshatu eyabiri yo gukorwa mu mezi ejo je yaza ona bwete barayikire bakenda nko kwenda kuja kushara mu contract yabo babahereza wawagamba rutindo rwa Katete bakagira ngo nibaza kurukorera mu mezi mukaga actually nijuka bakatandika nko kwezi kwa mwenda abo kwa na Christmas bakaba rukinjira bija kurwanjura omukwezi ko kubanza onusho ninke biro mukaga mwenu ameza gubabire baragine tibararengezeho kono kirango kikashiriye kitongore kinde na hati kuno rikikora na hati kurucakurwa so ekinangiza kumanya no kugira ngo nabasa kuba nagezo kubabuza ahabwenshi bakubagambira obwire buce konka bakashanga bari kurenzamo naenda accountability no kumanya kibayisa ngo barenzamo na ne sente nibasa kugaruka bareto nyuma kundu baje ngo twende zindi sente abo kwatizuje tizimazire obwiro mwayo mutuhire bukarenga newe nuko konkanyo ninde by the way tinkumanya obeze nshongerieta abo kuba iheri ya Uganda People's Defense Force nabwayo rino umushara gwayo ba engineer bahanu nko kuba kubashashura umushara gutari gwabandi kurigira professional yawe yo kuborumu konkani inde mbargayo bashaba budget bingasho bashaba sente nyingi zo gukora ikintu nyunkabiri ninjira terisi kikabire kirunje kurgayo bakashaba za kubasagura materials nake na buri cyumwe rero baba facilitated facilitation niyo facilitation tukumanya waje babe facilitated tukumanya wenda babe facilitated at how much ninga no ninjangu baba habusimu kora wagambe kigambo abo bana bakozi ba government no kora wagamba profession yarimu eyayine is a professional engineer nubwo re yagira umuri yo mahena aho bamushashura konka cyo kugira mahena no kumutwara no kumutwara bakamutwara habwa profession ye so nyoni nyirango echo kugira ngo batabuze sete ziregere wapi hati it is like that is the extra work ko gashiheri ya Uganda People's Defense Force obukoso ntorebo budget ministry ya defense netunga kasente kingi tiyo yo kubanza niyo yo kubanza unga tukarebera accountability tinkumanya umateka no shomo nanka ya defense tabakwikira zo kwa accountability ngutuguzere mbundu ziti aho ni kiba cyayoreka murabe with enemy yamanye bintu ningate mutegereze yamanye mbunde zumugura yamanye rwanda so reka twetegereze na no murebi witu ayetegereze ko kumuna ni mutuha budget embarira tukajya ngo twenda ubutabarwa bushatu bwo kuzomwihe ito twayiko mwihe wahurira amahega complaining tiga kutunga usa abo kwa sente ziba kubahereza nimwe bakutemate bakabaha salary na bibaba byona bariro so kuri kubeto tukagira ngo hati kutubya ka revival TV ntubasa kwa twine abantu benjiri abakubure njiri ntubasa kwa twine abantu bakutere byoma hati ko kumweto kagira ndebere ka mwako rukutera ekidongo no bamweta harubaju no mweta nko muntu to kumweta nka revive kunene ntunga salary yanyo mushara gwanje kashi nyowe ninye manager wawe ninye mukama wawe yes no tere wonkanyo nagire mbago wanje tinkureta ukazayo ukaterera for free abukuba ninye nukushashora kuriya how is it related na neshi turi mutugamba hata tugire ngo hate aba bari muri operation cha government yes ta employer wabo ngutone ya government echere kora n'icya government abonye takukora for free bakagihereza material ajya ntwendebe bakagihereza iyo kakoromero mukatambura nyowe owashomera engineering nanogo washomera kutere mbundu conga obu nashobora kuza gukora ogo washomera mbundu yakasigara nyami hati nyowe ningobera nkahe wangira ngo hati ngende bamperanchi nge rero narwo kurya kastanama ati ningobera nkahe twena hati kucece cyo hati mutureke muronda banyu nyowe ngume kuno mu mbunda nashomire ntere mbundu kwera aberiho yabe tariho mbyame kwa kutakugira ngo nze gukora aro mwana reka nkweze kastora aro mwana habiye nagamba ngo akiba ishe titukucinkare jingecho konka hariho kuranga ngo kirimo bwenge hati akibesha abo kugira ngo yaro agahishomero akiza yishomero azo musiri ahinga bacimara bamugambira ngo uzayishomero hati kundenge yishomero nija kunuya nkakuhingira ninga tukahinga abwenche mutakwata shinje mutwaro mukagumpa nkagene nago abo kuba nimbasa
nimbasabye kinde kinayenda kugura mwana kuyabirebire kubyamushobire yasharamu yayora huyabire nazira yayora yazitwara wako yahereze hatabire nayetisa ngo akakimanya kutikakire nshobi kurunogera ngo muziro katine option yes kurunogera ngo muziro go yakwatagaje ati we bari it is thanking appreciating mwene hati na nogo obwari munakora mwamenda kumukozesa bwa profession ye yayine sharamu mushashuri nyote ngurira ngo bashime kwani barete budget kandi kwaraje abo ko bakituma bacira no kugira ngo nibakore ibintu byabo professionally kandi nibabikora mu bwire kibari nk'abandi abantu mucyakwa ndeba bakumana imyaka n'imyaka yene nzagumiza mutorebe akara kubara basikubane bargayo iheri ya Uganda People's Defense Force na ryo rgayo rukurebe ko parliament kandi rukureta accountability itomaze mankar Vivo TV ntubaturi ya inside headlines okusiya aho bimwe bitari mwe na mwe bitu aho twabaramuzi ya makenke barracks abasirikare twabaramuzi ya mazima ninjirano mba mu gitiro Vivo TV cyane birashatu n'ibiri amagara umbwijire nangwa na mbagiriyeta Rohengere Barracks yes Rohengere Barracks ni mwe twabaramuzya mazimano mukora icyamani okwekumira Vivo TV amagara mbujire cyane bibira ashatu na ibiri twagumizamu turukwirikanga speed y'ikijungereza nabo mu kibuga Kampala icya Kampala kiryo kitaba icya Kampala kiryo kigenda umisho Kampala Central karuruka Kampala Central kabacyarakazi kahika ahansi na higuru ahagati yo mu cyarakazi Marende hamwe nangwa no Ruyirika buri umwe ariyo nagamba n'abakazi bashatu n'abakazi bashatu kongo mwarisho karitangwe yaho hagati y'ababira Ruyika amwe na Shami Marende tukamureba haho nibinje by'abasekubane muhikaho akija munongo makuru konka Ruyirika mazima basekuba izoberi yanyu mwabazyo nawe nayihandikisa nijo mukaritango akenkumibirabura na mukaga nangwa no kugira ngo abasekuba nashabanye hanganya muhanga ngo amurabyeho abasekuba nakwata kadejo actually Ruyirika Zahara Mara no se kumeta Mara Zahara Ruyirika ni speaker yes wishengero rya KCCA mwene inamumbire muhurira ntakamurebera tutakamureseraha ari kugira ngo mbwenu Kampala naenda ngo zo mu ntebe ya iyo bwebembezi bwa Kampala district no manyike nahurira momo ngo Kampala kabiri na baruya leka no masha mimo noroya Elias rukwago noroya akogwe no kwenda kutera abantu kandi imagine ngo kabiri na baruya yes leka tukatunjeje katandikeje turebe tubase ko banturebe fire yoko Ndi musanyufu ku machaga lero nti ekitundu ekyokubiri kwebyo ebikolebwa ebisibwamu okufuna agenda okwatira National Unity Platform bendera nkimaliriza nebaza Katonda ku ekyo mu vetting tuvuddeyo era mwembeera ebibaddeyo bibadde birungi nga bwe nabagambye bye bagenda okutubuuza bye tukola bw'oba ogenda kukiikirira ekitundu oba okimanyi bw'oba ogenda okukiikirira omulimu gw'ogenda okukola era ogumanyi obuzibu obubirimu era oba obumanyi so n'olw'ensonga eyo njagala bakakasa bannakampala abatulaba olwaliro ne bannayuganda ti ekigenda maaso mu vetting batubuuza ebyo byennyini bye tugenda okukola batubuuza ekintu ky'ogenda okukiikirira oba okimanyi so n'olw'ensonga eyo mbakakasa ti ebibuuzo ebyo bye bambuuzizza bannakampala bakyetaaga obununuzi obw'okuntikko oba okukyusa obukulembeze mu mirembe oba okukyusa obukulembeze
obutali mu kuyiwa musaayi nakati bennyamivu kyekiwamba abantu kigenda mu maaso era bwe kyeyongedde n'abasibe ne bagamba ha kirungi kasita looya waffe gwe twalonda e Kampala looya tusuubira nti ne bano abakwatiddwa nabo agenda kubajjayo so ekyo nakyo ne bakinsaba nti Shamim Malende tolekeraawo kujja abantu baffe mu makomera ensonga z'abakyala tulina okwongera ozisoosowaza naye bannakampala ekirungi bakimanyi bulungi nti eggwanga lyawambibwa so kati kyebasinga okutunulira ye mukulembeze omwesimbu atali nnyeno neeno ate Shamim Malende bakimulabyemu nti ye bw'ayimirira ewantu waba weewo Shamim Malende waba ayimiridde ku Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde ku NUP ayimiridde bannakampala we bamugambye tavaawo amateeka nabasuubiza okugakozesa nemba ntuse mu parliament okusigala nga nzijayo abantu baffe ekyo nkikoze era ngenda genda maaso kikola so tugenda kulwana nga bwe tusobola mu parliament mwagiraba yafuuka ngumi batumenya n'embirizirwa teeka lya mmwanyi so ekyo bannakampala kye bantuma kyennyini tigenda ogikozese nga battlefront nga baleeta ebiteeka ebyokutumanyira ekyo nakyo nkikoze so ngenda kugenda bugenzi mu maaso okubeera nga ensonga nzikola ensonga z'abasuubuzi tubadde nabo nnyo ebintu bingi ebibanyigiriza naye nga baagala amateeka era amalongooseemu so tukyasindiikiriza eyo okulaba nga ensonga ezo ziwulirizibwa zibeere nga n'emisolo gikendeerako n'ebintu ebinyigiriza bannayuganda ne bannakampala Kampala ejjudde ebizibu bingi naye ebizibu byayo olwokuba nga nze sipiika wa Kampala mbimanyi nyinza okuba mbadde nkiikira ekitundu kitono naye nga bannyongerako obuvunaanyizibwa okubeera sipiika wa Kampala so mu mbeera eyo bannakampala basuubire ebirungi ebyenjawulo basuubire okulaba nga bajeti ye Kampala eyongezebwako kubanga bajeti ekolebwa mu parliament bye tukola ku council parliament eddamu n'ebituulamu basuubire okulaba nga tuyina abasuubuzi nga beeyagalira mu ggwanga Uganda naye abakyala basuubire okulaba ng'amateeka amalungi gayisibwa nga ate gali ne ku sayidi y'abakyala ng'abakyala tebalekeddwa bbali n'abo bonna abatono abanyigirizibwa mutwalidde abavubuka n'abantu bonna aba special interest groups so Kampala ensuubiremu ebintu bingi ebyenjawulo naye mu kyonna ekisinga obukulu ensuubiremu okubeera eddoboozi lyabwe ate eddoboozi ery'omwanguka ate eddoboozi eriteetiiririra ng'era bwe mbadde mu kanso bwe ngenda okusigala nga mu parliament ate nyongeddeko n'obuvunaanyizibwa ng'eddoboozi lyange lyogerera ddala Ogo Ruyika muna Shamim Malende naho wamurebaho buri omwe nayehaga uriya nagira ati ninyeroya abantu bagira ngo kabire nabaroya batutamire bagende maze batwagenda tingumanya cyane cya Ruyika cyane cya Shamim Malende cyane biyobere yo muri Kampala Central kambuze nanuri kutureba National Unity Platform icyo rwarico nibakitera warabara nko bana bingana babari nkamukaga mushanje kuko rwari hari n'urukumi abari bakuteza rwari yana kwarukuru rwari nyuma muntu waru anyway noranka naho gambira kugira ngo nitwetenga change yes change ninjetenga konka kuza kuhindura ninga kugira ngo tutunge change buzima twagira ngo tutere mutoki change yija konka yijeta niyo kintu kureba nindeba ogo mukazi nitubasa kugira ngo nojeka ari kuruga Nairobi twaturi aha twamureka kuyijira ari kurwana yes omukazi wabira rwiri twareba ari kureka kuzabiyobera nakora ari kugenda direct konka mu kukigamba ko yakigamba ngo bakaraganisa abantu kurwanirira abasibe twara direct ari kuzomushaka kozera abo kuba burizoba nabari yo mukote yabesije ariyo nkahinka yagitandikira mwana hati ogo kandi kuyaza kugamba Ruhirika mara ekikuza kugamba takubahirika nkizina naza kubahirika tinkumanya ko hakatwetegereje turebe National Unity Platform eri harushozi urushozi netengo kugisindika abako abakazi babiri anyway by the way haro kugira ati naza kumwima namara kumwima unohire ebindi bibi nabintwareho H4 yes ninga shinaza kumuha kandi naza kumuha kugira ngo nyenda ngo batantware H4 konka tayine mano shange kindi abandi bantwaraho hati National Unity Platform omuri Kampala it's a sure deal oba yahereza Ruyirika oba yahereza Shamim yoneraba National Unity Platform nete yakuraba konka ati nyo kina nyenda no kugira ngo twetegereze ntere mutoki nko mushunshuzi Ruyare omukazi ogu mara Zahara atwire kurega manana kuruga 2011 kuruga 2011 ari mu kanso ejine ne 2015 emyaka 15 atwire ho na Elias Rukwago atiro na Elias Rukwago
hati noyebuza aha bwenshi aremerwe kugira ngo namanye bizibe biri mu Kampala sha nawe yangira ngo namanye bizibe biri mu Kampala ito bitari kumanya nk'abarebi n'abatura aha bwenshi nka speaker nani nguterera ekishana ndi kuterera mechibaro kuri no jangu division zone natugana naenda korera abantu muri Kampala konkazi division zone ziri gukora Kampala nka speaker akabera jati mu division nanka nkakoresa office yanje yo kwa locatinga sente na buri kimwe division nanka yatunga kintu nanka omwaka gumwe no basa kunjira uti achika atari wari kubitaho konkaine ngoko ari kubasa kugezaho ikintu kugira ngo cyakorwa kaje ngo baza kwa locatinga sente nabasa kugira ati kanteka urutindo rwaha ntehoki ngezeho kora mpamenanye ntebamani kugira ngo batunga urutindo now omwaka gumwe atugire ati nina ngo arugayo mbwenu ko ari natureba omwaka gumwe arugaje ati division nanka rubaga ngareta nagezeho twatahise tizukungana ziti twagiye twakora division nakawa ninkahi then ajate bebyona nibyo ndije kora nakora areka kuruga omuntebeji atine cyakoziremu akenda kugira ngo naenda kusigira abandi umwanya abako na nahura ari kugamba ngo naenda ngo kitwisire mu Uganda no kugira ngo wagira umwanya no ndawo gumwe to kwenda kugurugamo karekera abandi wagurugamo naki nyoni yenda ngo agira ati 2011 akije mu shengereri rya KCCA na numurodi nibwo yabena yijamo mpaka na nerizo nyoni yenda ngo bagire aruga yagira ati esente nkagezaho kugira ngo nkoreki esente zabanje aruga ati nkagira gukora heki ecyarabaho natiseki ecyarabaho nibo the same council eirinerwa n'abari kuterana bakugira ngo bakabare mwise omwara bwana kivubu ebyanyene kugira ebyanyene byebyo konka mwendo ugumukazi mazima bakarebe ngo nshimire ko nakuruga umukazi ubwo sinza kurebera aha byana byabo nza kutegereza tubase kuba nturebe akarabase kuba karga box ni yera abase kuba nesharamu ku royirka yabase kuba nakora abantu akino buyinza nka speaker wishengero rya KCCA ninga marende bamutumire byabirye byabase kuba nakora mbijagaruka babongere kisanja kandi yatarabikozere nabo tuje kukirebera umukabox aba kuba abana abantu babiri abukurire bicweka byabo shahe gitubaka basa kurgaye na accountability bakahereza buri kimwe buri yo muwene cyarigire yakakora so ningira eshaha ninga sho kushashurwa kwabo ndwisha kurebera box turi hati manyo zike ababiraba hariho umutarije kwije hariho umwe ubarayime card ubatarahe card cyo kirabe kimunonga cyo kirabe kimunonga niko kwe katutegere turebe national platform EMC is it EMC yeah turebe kwera hendere committee eyo mucyaro gwe Chemutai turebe nko baragire okugira ngo bahereza card marende ninga mara ruyirika zahara. Okay, tuntuza kuba turi amakuru go ngabagara mingi wawagambira mushisho barkweta kisa cya mukama ubwo kabase kuba naragayo nakore byafayo nyamwingi umucyange cya Masaka ninjamu neza ya Masaka abenshi mbamanya kisa cya mukama ubwo hati ni no mukono gwa buryo gwa excellence yo wereka guta 7 namwesiga munonga nindeba namutuma Abrahamu hona aha muntu wo wabutosha owahansi zo bari yanyuma abazyo kisa cya mukama abira yo mu district ya Masaka kandi habase kuba naragayo nagamba nabamakanika aha muga gwabo kugira ngo president Museveni nabamanya kandi ija kubishuka na ija gumana abishuka kandi abase kuba natuma wenyine urumwesigwa abashija obakweta kisa cya mukama no mureba aine security aine motoka na waine kovo read car eroho SFC nzijo ne mukuma gwe no mushawa mangi zina no basa kurukora bibi ninga mburungi koka ninjira we chumutira handi aine ezi motoka zone aine read car njije ya polisi umushaha aine security mbabo mbetara aba komando ba SFC tumushija ukuzana munonga ngira ngo tumutunje base kubantu garaka ntutera mutoshi gakora history baba makanika neba abawadde gwe mutegeera
nganzize ku protocol njagala kwebaza nnyo abakulembeze mwenna abali wano ab'emakanika mu kaseera akatono nakwatirawo omubbi nze nabagamba bwe nkusanga sitamira ddala tovaawo nja kwogera omuntu yali amaze okutta purojekiti yammwe ate njagala kugamba Haaji oyo nze sikweka oyo Haaji yajja n'omusajja oyo bamuyita oba Alex yani omusajja Haaji si mubi ayina gwe yajja naye mulindeeko nga tuli mu meeting eteekateeka okugenda mu State House oli n'agamba nze ssentebe w'abamakanika w'abavubuka mu ggwanga Pulezidenti ansindise yankubidde essimu njagala kukozesa oyo omwami ng'akabonerako okuwoninga abatta projekiti za Museveni Haaji omwami oyo genda omugambe nze fayiro sigimala mpaka nga nkuwangudde waali era bw'aba waali agende nze sikweka aba mwagala basatu musigale bw'aba waali atambule mpola akole ki bw'anaagaana nja kumwogera nze saagala muntu ajja maalimbalimba projekiti yammwe yafa ng'efiira mu mikono gy'abantu abamu enkola ya kisa kya Mukama egenda kwabya buli muntu waba waali agende bw'aba waali Haaji omusajja we tomuzza w'embeera si ono omuvubuka waali mu ssentebe w'abavubuka b'abamakanika mu ggwanga era mu mugambe simusanga ku kibiina kyonna ekikola mu bamakanika ekinkozesa bino kwe kulaga obwerufu mu projekiti gye tugenda otambuza Pulezidenti ankubidde essimu nanga kati Pulezidenti ayogera na kisa kyamu kakadugwe kabwera ayogedde ddi naawe oyo kawokuumi yasse Pulezidenti yamukyayisizza naye gwe yabasindikidde musajja bino mbikozesa ng'akabonero naawe koneerimbika nja kukwata nayita abakulembeze abamakanika babiri mu division wogo kya Mukama rahanga ninjara kamugarakamu abasa kuba nayetisiza ebyabase kuba nakora y'umurebi wa Revival TV ngo mukoratize wa program nyamurungi ya Inside Headlines ninjara ukamanyaho ebyabase kuba n'umuhikaho ebyakozere obwakabako bwa Buganda nibyegambira tukuza kubigarakamu ebyo ninjara bikabasa kuba nebikora amahure kandi birugaho itonka Inside Headlines tubantoreta ebiruhati ebyenyuma ntubugarikira bwa hanyuma tukikwenda kubugarakamu maze mu byakisa cya Mukama bigamba kisa cya Mukama ogwe ni omuhwezi wa RDC omuhwezi deputy kwerekana assistant nomanya umurisha n'abantu bashatu bakaretaho bashatu group ni levels shatu RDC ufuru deputy then assistant kokani nyibuza habwenchwe n'aba assistant RDC niko baribona niyo convoy ibindi apana ubu n'umukama mushawo so nora inagambisa mani kandi yahamiza abamakanika abahamize kugira ngo ubuzima omushijo goba muhire uba bahire atisa cya Mukama naza gukora buri kimwe cyo kikwasika nawe yarahira kugira ngo akore ha muntu ogwe owayenzire kubuzabuza ngo yatererwe simu mukuru wihanga ekitantwe namunonga no kugira ngo rebe tisa cya Mukama assistant RDC umwerebereho birebe byayine iwo kumanya kuriya ukakaragayo ubundi wasabye ngo tokumanya hu yaji no mushawamani aine security mpaho ruguruguru konka y'umurebi wa Revival TV ni nyenda kwicerezana n'ibigambo bimwe byabasa kuba nargayo nagamba nahereza abamakanika bikugira ruba ba mediators abaruwagati munonga buri kintu cyona cya government uriya nahenda kuba nargayo najati nyo maze manyisiganiza kirabya mangu nshara yumpa yokati nyoni nza kwika office z'abantu kabo bakubura mubaka yungerezi yabagambaje
konka ninjira wano following a protocol buri kimwe cyona no kikaho kutari kurabira kuju reka tugaruke ndacike mwara muri 10 tugaruke na ubutumwa bwa professor tugaruke umubwira kandi tukwinire binji munonga Revival TV, amagaru wijwire. Mukama simwe munongo uri kutureba nda Anthony Mujunungu ubwaje ni koranka programs manager wa Revival Radio Revival TV ni twari umusho go kusimarahanga kandi no kubamanyisa ngo twine kirigito cha Revival Radio nituje kubantukuza emyaka mushanju radio gikwihaneta itandaka kandi no kusimarahanga abo mwaka gumwe ogu TV ero kumanywa nka Revival TV ogu yaheza ntubeto mucayi kaceka ebiro 8 byo kwezi okwikumnako mu mwaka ubwonko guturumu ogwenkumi-2025 mwije tushemerwe mwije tsimerahanga ahabo Burundi bwo buhereza bwitu kandi tubamanyisa ngo mjenyi mukuru no president Yoweri Kaguta Museveni tubaburwa mwembezo we hangere ya Uganda niwe twetsere twinababuriza bebembere bo murebereze abo bureberezi obwa Northankore Right Reverend Alfred Muhozi nabandi baburizi kandi Revival Radio no bureberezi bwankore twatanise na Words of Hope abantu abona nibeja kuba baro beja kubamba burengere tukumanyisa ngwecero cebiro mushanju buru kushesha no bibiro 8 tuja kuba twine overnight All Saints Church Greater Mbarara mwije tishabe mwije timbuse kandi tweshengerezo wahegura abo kuba turuho ahabwembabazi ntubamanyisa ngo bwa hati tubatebekanisize nakazano akora kwija kubana utungo mwisha iwe kwija kubana uhirwa opangure motoka Toyota Wish omusiyasya eryaho twine cyapa cyitaka twine birabo ebiro mupiki twine birabo ebiro mu CCTV cameras twine birabo ebiro mu smart screens nebindi ebituru kwija kubana tugaba ahizove mbweno obundi kwakubota hangi no basa kushagika no kusimumbura mu Rwanda tukushaba ngobeho kupona zirionzi guzubwa ombe freka byona shira agent wetu orukuja koranturanga yijaha reception za Revival Radio na Revival TV otunje coupon eyo rukwija kubana ogura kandi rukwija kubana ikwera kwetaba omukazana twija kushemerwa munonga twayishaga omucayi icyakacika ebiro 8 byo kwezi okwikumina mukama abaherezo muci Amity Realtors buys and sells farmlands, commercial and residential plots strategically located along main roads leading into and out of Mbarara City, including Masaka Kampala Road, Visionary Estate Kanyarieru at 8 million, Kamatarisi Estate 4.5 million, Rensheru Rendama Estate 4.5 million, Bushenyi Road, Kashaka Estate 10 million, Rishasha Estate 8 million, Chienje Estate 8 and 6 million, Kabale Road, Yesu Awilile Estate, Omkategura 8 million, Rocheche Estate, Mile 6 5 million, Chibingo Estate for 5 million, Isinjira Road, Kabelebele Town Estate at 15 million, Ibanda Road, Ishanyu Estate, Mile 4 20 million, Ibanda Town Estate 25 million. You can make a down payment of 30% and pay the balance in 3 to 4 months and enter Tunguka na Amity scheme. For more information, please call abakumpurikiriza n'abarukundeba Revival TV nishemerwa munonga okubeta omukirigito ekiri kuza kubaho orwa mukaga ebiro 8 akishahe kaceka ahitwahika inteka zona ziri omu stage ya muheru nuko tubasa kuceta abo kuba obwire bwakwayo twasigazayo okwezi nka kumwe konka so tubashaba izoberyo hatagiro wabura mwije mu rugo mu nshonda zona murebe kingu mwija akiri gitecho twinomburizi wenjiri wamani Bishop Alfred Muhozi wa North Anchorage Diocese no mushayi no bujurizi wamani bwo kutangaza
kandi ayine n'ikigambo cya mukama cyo kutangaza mutija kumuferwa naza kubarho kandi twirine na Reverend Captain Titus Baraka kandi twirine n'abandi binji abakubani bagamba umjenyi wito mukuru ni president w'ihangeri General Yoweri Kaguta Museveni kandi Mwenyezi Gabuzimangu naza kubarho ukurigerera umukinare kandi message einatireyo nabwo cyo izoberi haza kuba harahamagara umbwijiri otija kuruferwa oyije kandi ohagire woyine mpiha isimuzuruho oyohereze sente no basobundo kutabasa kwija konka orebe ngo radio ejo ekwerire munonga radio ne humuriza abantu abarwire abakekuru abagurusi abinamani abatinemani abashomesa abana babashomero ngwe radio ejo yakoze rege mugume mugikozese no kugikozese mugerete hebera kandi mwamutaje hagire mutyo yo neza kuguma heta murebe cyengo mwagita mu bahagizi kandi nishabangu tureba nayo izoberyo neza kubizoba rurunje munonga mukama abaherezo musha ababanira CCTV cameras abari kushanga mu rurembo rwambarira bagarikane shurensia ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora kirone ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazigi tureho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara sente hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga mu rembo rwambarira wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 88 nari no tumushanju 5 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe Yes, so nomuhereza wanyu kamwaka Evan Revival Radio program yimko yache ningira kweta abantu mwena kwija kirigito cha Revival Radio ikija kwa ntujika emyaka mushanjo mbuhereza na n'umwaka gumwe abwa TV abwa Revival TV nimbeta mwena sabuka tino okuburwenjiri tino kushaba tino kuhimbisa mukamarahanga abeshongozi bayitira kanise kwija omujyenyi mukuru ari president wihanga so izoberyo sakuba kicho mwana munonga kandi otakaye bangutine na overnight ebiro mushanjo so nabo shamuje yatshabe yatwatanisa yamwe ija tukomoroche rangana ja kuhimbisibwa ergizoba abarwire badakomoroka mwe ninkweta wena oro kundeba oriyo mpurikiriza hona abaheri ya Uganda abo muri Uganda mwera nimbeta muje twatanisa mwe tebwo misha omuyizina area Yesu mwe bari muno Revival TV Amakaru wijwire. Alright, edakika mwenda izabasa kubantu storoka umurushaha 10 inside headlines mukurikiye yoko omburango bwa Revival TV ekiroho bwa hati neburo munana ekirigito nito inside headlines ababiri mazima tweta ijo yerebera abatebekanisa bawo ba inside headlines ogire cyo wababuza obashikeho babuze program zirizita ihangiri ya Russia ya kahi utweburuze mazima biro munana tusakubatoroho mucayi kaceka tubase kubantu iwent kumuriza ntukisiyaho bitari mwe na bumwe nka inside headlines amakuru ngabagara mingi inside headlines ntutandikiraho mbigere bitu tugumiza mutuza eseri y'amayanja tubasa kubantu kushakuriza kuretera amakuru gatari gamwe na gamwe kandi tugatera mutoki ubasa kuba nomanya ebyabasa kuba ne foko iwa hotari butosha ntugambira nka inside headlines Revival TV channel birashatu na ibiri amagaro mbwijwire mazima ntubaturuho kubasa kuba nutubukisiyaho Okay.
niko kwe kandi okwe twarugayo no kongera kumayisa kugira ngo imwe bari kutureba wabana wenda kugira ngo munyane wabona bashemererwa amanye biri kugenda mu misho umunsi y'amakuru ubundi ebikuba nibigenda mu misho mu makaga mu byaro byanyu district zanyu mu ihanga heri y'amahanga nangwa ne seri yanja agacizinga cha Africa iwe mugambira kwate azeha YouTube atekemo Revival TV Mbara ninga zeha TikTok Revival TV Mbara wa Twitter Facebook turiyoko yona iwe zayota yaye okwe twarugayo ntugendera kimwe nkeza nshemereza of course tutahe tongere koreka enshonga NRM yeteka tekere kuri mnonga twine umuhwezi w'umwembizi wihanga ubwo ni wamweta retired Jessica Arupo kandi twine major actually twine enganzi yihanga twine na Wakida twine na president abantu twine nangu tubakuratanise bongere kuganira nito turebe bazire ngo hine kibaye kireho ahabwa karuruke nko 2026 kandi beteka tekire kugira ngo bakakukumbure kono reka tubirebe. And the NRM manifesto, Your Excellency, you have led government to focus on 5 priority areas to respond to the urgent need for wealth creation and shared prosperity for our people. Enkurakurana weri ibibyo nebimugera enkurakurana biky'amasomero wowo olunaku lulamba naye obwavu buliranye n'enkurakurana. So please, I want us really to stop this confusion. So therefore, this distinction, because we are mixing many things. Enkurakurana, development, obuweereza, service delivery, and obugagga, wealth. These things must be very clear in our head. Yes, when you talk of health, education, that is obuweereza, that is service delivery. When you talk of roads and so on, that is the development. But the aim of all this, in order to achieve socio-economic transformation, okukyusa embeera y'abantu, people's lives to change, it can only happen if you add number 3, obugagga, lonyo, abar. And this is really a conceptual. It's not a big, it's not lack of resources, it's not lack of this, it is just the concept. I had this problem in the 1960s in our area there. Because we had our elders, the chiefs, the members of parliament, they did not understand the concept of bonda bagagaware. You would have some bamu bagagawade. But the concept of bona was not clear to them. And that's how I had a difference with them. In the 1960s, that's when they started saying Kaguta's son has become a communist because he says all people can be equal. In fact, one of them even told me, "See, you young boy, do you see my fingers here?" I said, "Yes, sir." "Do you see they are not the same height?" I said, "Yes, sir." That's how life is. Some are short, some are tall. Meaning, biri byenjogerako nti bonna bagagawale tibirina makulu tebisoboka. I am talking about things which are impossible. I am not realistic. Realism means
Some are rich, some are poor. That's how God created the world. I didn't accept this. You people of 4 acres or less, the medicine which can get you out of poverty is number 1, have 1 acre of coffee. Because coffee, you can get, even today, you can get about 18 million from 1 acre in a year. 2nd acre, put in fruits. I hear now fruits actually people can get. The other day, Nankabirwa, I was at her function. She was telling me that you can get about 60 million from 1 acre of mangoes if you market the mangoes properly. So that's why in our Chivaro of 1996, we said 1st acre, put coffee. 2nd acre, fruits. 3rd acre, Intezama. I was born in Buked in a smaller district of Chibuku. I grew up in Chibuku, and I've studied in Chibuku, and I attained the highest education any Ugandan can have. Every time I've walked outside there, I've remembered that as a statistician, this is the poorest area on the earth, where you go in the house and you smell poverty. And I took a decision that you look for power to neutralize poverty. And that's why I took a decision to work with you to neutralize poverty. I am happy. Allow me to thank you and the NRM government for the commendable work done. I will give a simple synopsis of what has so far been achieved, because, as you know, I coordinate your government, Mr. President. The NRM government was given mandate in 2021-2026, and so far, 35% of all our commitments by government are fulfilled. And 49% of our commitments to the people of Uganda are still ongoing. And I believe by the year 2025-26, we shall have achieved 84% of the fulfillment of our NRM manifesto. Mr. President, we still have only 16% of the work that is not yet started. I know you know the reasons. Tororo district has 172 parishes and 123 have a primary school. We are remaining with only 49 parishes. Busia has 68 parishes. So far, 66 parishes have a primary school, and the 2 are still remaining. Butembo has 61 parishes, 31 are covered, we are remaining with 30. Kibuku has 92 parishes, 51 covered, 41 is the balance. Budaka is 76, 50 covered, we still have 26 remaining. And Parisa has 90 parishes, 76 are covered with the primary school, and 14 are still remaining. Butareja has 76, 72% are covered, where we are, Butareja. And we only have 4 parishes without a primary school. Mr. President. Yes. Eyo twantwenda mutubibereke mulebe okujja ko abantu bali mbagamba twatandikana na vice president twagamba twaleba president twaleba wakidda. Now doctor onkwenda muno untesira tinkumanya cyatuma naenda ngumurete 2024 this is 2025 yes 2024 erinko kwija kwijirira hagati akashara mu yaje ati no I'm done with the critique on government kwa kanisa no kutera so
konkati kandi yanshemeza munonga kuko yashoborora ya Onesimus muturetere omushijogwe okuyashoborora imbera akakurura umwanya gwe yakuriramo yakushomeramo okuyobase ohuyabase kandi yamara y'ibitabo byona hati ne doctor philosophy niwogo reka tugaruka bigambuye tubihurire Chibuku, and I've studied in Chibuku, and I attained the highest education any Ugandan can have. Every time I've walked outside there, I've remembered that as a statistician, this is the poorest area on the earth, where you go in the house and you smell poverty. And I took a decision that you look for power to neutralize poverty. Wow. Now, yes. You look for the power to neutralize poverty. Okugeza okura nkuwa basa kujimara okajimara. Na wakegita ahari abantu yaba opposition nka wa DP kugira ngo wano nda kwiyaho government mazima no ugize umunda ukoragana nayo. Utane kugira umaro. Hati konko nagamba poverty obworo bukunuka. Now, abakumumanya okundi kumumanya. Mwene wo kumushanka Antoine mukuratirira actually. Harimo ndijo mukazi nondijo mukazi nawo nibirete. Bamweta birete. Ninchira kubakuratira kandi ninchira kubakuratira munonga. Human rights. Human rights. Now, hatogu Sara birete exactly wamanya. Hatogu akagamba point oleba ngo ari muragezaho okutera konka ine cyakwenda. Yes. Nubwo ari natera ine cyakurwanirira. Na ine point ya kudrive. Yes. Eri muno bwo ari natera konka ine cyakwenda ngo kikakorwa. Mwena ko umuntu oshomere statistician. Akabara. Umuntu w'umubazi. Yayangu ekintu wano nda kukimaraho nota kukwegita. Kugira mani you get power. Okugira mani you get. Then you neutralize that one you are fighting for. Now, nanaga mengu 2024 ya joining. Yes. Ya manyangu okwenda kugira ngo amareho chona. Ya yegita ni harachitunge echakwenda ni harachitunge okumaraho bworobwe nubwo arashomire konka echange mu buko yagamba buzima n'ubworo. Aho nanye no kugira ntegerize kureba bwanyuma yo kwegita na NRM. Eyabe natera to the extent kugira ngo ogumushira nasa kutaraba naho wa NRM yaraba. Hati yayigita onyeti mitegereje kureba next speech. Na ija kuba nagamba ngo hati omwanya gwitu gukaterera oboro bwa rugamba. Wahore bina dibanja nagamba kugira ngo obukosa nshonga yo gomshija ariho mbagira ngo in politics there is no permanent enemy or permanent friend shayona no yehindura shango ryo kutokaje togu no muzigu wanje forever ugu n'umunywano wanje forever urukuba ari umunywano wawe narga yabasa kuba nargayo nakuriya mu rukwe nibyo kuba niko kubiri omu byo butegeki konka kandi omucyarakazi prime minister Robin Nabanja yagambe bigambo bingi one yajya mazima twabase kugira step yitwahikaho ahariyebe bitwabire turaganise mu kisange cyahwire mwene tuworerekerire 2026 mwene muzeyi bitwabire ningashe biwabire mpire omurimo gwabire mpire nka prime minister twahereze gukoraje mazime bicwe kabiri nko muri kinana bitwabase kubantu implementing omuri manifesto omu contract ibabasize kubantu bakora nihanga irya Uganda n'abanya Uganda ahabwe kisanja ekyemyaka 5 obwahati twagitwara habura y'umwaka gumwe tukabasa kubantu gihendera kandi nstaho mu contract mpatane nijo kureba twantu basa aringasha abanya Uganda bamba basa kubambargayo bakajongera ikisanje kindi ninga bakabasa kubantu bakijima nabanje nkuko yanashobora nanjyangu mazima yabasize kuba netero tambi ahariyebe byabasize kubanera ganisa 2021 ningira ngo ecyakugamba nigabasa kubagari amazima aha abantu bamwe ushanye gatari mazima aha abantu abandi akaretse manifesto y'ingumi ogumanotiking nagambira tukargayo twaraganiseki ekikozere tiki cyakora n'ubukurgayo kashashanuka ukagira uti byagambire ningashe byaraganise 2021
abase kuba narugayo mazima nabikiriza kangira ngo bazima bihikirize na president wa muhura na president koko of course ine kiyaga ecagabire kugira ngo ekintu cyo kugira ngo umuntu akamujya ati you boy you here ibintu bikwingana kuyaje ngo tuzi kwingana hato mu kutekateka kuko okuyabena gamba yatekateka ngo yamanya ngo ebya tuyinagamba tari realistic tibiri mu mazuma ngukonka akandi kuyagambe eco hati nijuka ngo nyowe nomaya ko kuzo mu mahurire munonga wagumano jiro ko wacondoza haje biwareba nareba ari hakatamba kari muni katambura akomushijomwe ori kwetwa ngo ni umaru sort of mwesigwa like that omuri Dubai yes akwikaje kugira ngo police muri Dubai nawaza kumuri haba birayo tine kikumanyisa hati nayivuka ngo aho nundi kuyagambe kinijukecho kugira ngo nanakuna hutupantendereza kugira ngo nahamani nayo hine harimo bizibu byayo nayo hine part eyukureba ukaje tukonka abantu nabo munseji nenje so kimanyisa ngo reality yacinte cyo kugira ngo bona bagagaware oya kuyamugambire yamugira turisi ati yamango cyo kiri naco abantu tubakagiga harabo ati shati iwe yakabu no huwa korire ninka nakwiro iki cyo kureberaho ekihe mwene iheryona bari Amerika bari Uganda okushanga bona bari ba general tino ratere mu salute tino rakoreki mwene mu Uganda twa ene ohito ntshaba muri yoma base kuba nagaye at least turugeyo koka tukingana kugira ngo ushange twena tukuvuga za limozi za mpenkoni ushange tukuvuga za mpenkoni ari umusigazi nacha kujete yo muziga gwenyu ashi yo muyihanga tuka parking ayi so ati na uku yahize yakireba konka tunshaka kugira ngo tube leveled no tuzarurengo urutari hasi munonga urukubona konko gizeho ni hotel yo agaho kugira ngo urugamo umukuhemba katado baningo kuzunguza kisirira uruge yoko konka no ubutakuza kutekesa kuka no butakekesa gas konka kristo ruge kubyaki akuzunguza niwogereka barabo gereka sora uteho kando uteho cyo rigiye kuri yo mu kisirira ubase kubiniwe kuba n'utungu okwe twarigayo twaza kutemba kajugu twatemba eseri y'amayanja amakuru no minjini ndesha nazo tumunywana wanje tusa kwirukanga nk'ikijungerezi Air Force ruho ya Trump nesimasi inyuma nsa kwirukanga tureba amahanga gatari gamwe na gamwe kandi ubwo twashuma omukitongore ningashi omukigombe cya European Union agana amahanga ageterine garigireyo isoba ryanyuma abazi ugarabura kandi gahamwe shara yago ahabu ihanga irya Israeli bagira ngo mazima ihanga irya Israeli tukwesereze munonga babantu bagambire amahanga gagamba twaguma tunamire twaguma nturgayo ntukoreza ntugira tuti creva yarga yaja tukonka bwinshi hangiri batakurufubera ngamahanga kandi konka babase kuba kurabira umugambirizi w'ikitongore cya European Union Commissioner abase kuba nargayo naha ningashi nargayo nagira tumazima ikiruho hati sanction zaruma twaza kufitaho imhingo ihanga rya Israel cyokozere nikimara ibwo hakozere mu ihanga rya Palestine no mugaza nibimara mwene nza kufitaho imhingo kato mutunjeho kake tubase kubantu garuka floor to Commissioner Šefčovič to address the trade part of the measures with regard to EU-Israel relation. Commissioner Šefčovič. Thank you very much. First and foremost, HR VP already presented the broader context for this decision in her initial opening remarks, where she was reading out the discussion around this topic in the college, and she provided the broader context for this decision. So I can now turn to the proposal at hand, the suspension of core trade-related provisions of the Euro-Mediterranean Agreement in relation to Israel. This proposal is grounded in Articles 2 and 79 of the agreement,
which establishes the respect for human rights and democratic principles as essential elements for our partnership. The proposed suspension targets tariff preferences granted to Israel, encompassing free movement of goods, right of establishment and supply of services, public procurement, competition and intellectual property. In practice, this means that imports from Israel to the EU will lose their preferential access to the EU market, and that these goods will be charged duties at the level applied to any other third countries with whom the EU has no free trade agreement. We regret having to take this step. However, we believe it is both appropriate and proportionate given the ongoing humanitarian crisis in Gaza. The Council will decide on this measure by qualified majority, while the European Parliament will be duly informed. Now turning to the trade relationship between EU and Israel. Total trade in goods in 2024 amounted to 42.6 billion euros. The EU remains Israel's #1 trading partner. In 2024, the EU accounted for the 32% of Israel's total trade. Yeah, they regret, but they can. Tini chini chibarakore. Decision iba sharamu iba hindra nayo iba sharamu nibaji regretting. Konkati bine babatira sika Israel teiriya amahanga aga European Union na sika gashanga no kushanga munywano wawe kunko tini kukora muyambi no munywano wawe kunko karondegere wabasa kurgayo okamutase okamuyamba okashanga iki yakora tikirukirungi tini kukora muyambi ukamweshengereza konkareka kukorechi nikakorecha kanga atokashanga tini cyo kusharamo kasharamwe exactly okashanga utakubasa kusharamo so ningira ngu eki nico EU yasharamu ekakora ahabwe nshonga yo kugira ngo bongire kuguma nibahabura nibayambaho now no machi naza kutegereza it is one thing to speak or to propose and it is another thing to put something in the press or to confirm what you have proposed. Yes, so, ibyo babagamba kunkana baza kubikora mbaza kubitomungora abukubebe bitwire tubereba amahanga ga European Union ngatwire ngareba tukagareba umunatu tukagareba umunanka obagenda na no wa Ukraine omuyanga ya America tine kirarigire ovo bakazayo basta tine kirarigire mu European Union tine cyo mukora tine cyo mukora ya Israel tureka kuba twareba kuteka ngo aba aha bargo bakora ikituntu cyaba kugira ngo nabo bashije kibakora mazemo kukigamba ni kimwe no kutomukora ni kimwe n'ikindi so ngo we see actions yes either okutekaho militarire ninga kutekaho embagozi yes bazitekaho turengo taro mukungu wa Israel bakwikiriza kuzomahangaga ntaga taruho trade na byamamuziri yawe tine abusheme kuza twakorera nitumango rya hamwaro nitumango ahikine nemyaro tutino kinde cyashoye kuraba okucrossinga kuruga hamwaro ogo okuzo yes kurgo wawe kuza kuriya kuzo wawe yeguma hagati twafuta embagozi twakoma twatahakoma niyo nosa kubanyamwegenda echo kitakozirwe ebyo kugamba ebyo nitumanya ngo niwe omwana kesho ngo yajate ebyo kugamba tuyina binji naye so kutubire turyawo byago mukutu omwami Netanyahu abase kubana wona argayo mazima nawoni ingana we arigire yajate ebyo tibintisa sagara kumanya ebyo muvugambe nibizakoma aho mwabigamba hina habiraje abase kubana argayo najati tutisa tisubwa hine miringo yiturabase kutaho kabasa kuba survivinga ngo kutwireho tutabini tubasa atabini obukose abirabini mwene areka kutubira bo kugura ekibateka eki EU yateka kachikora mazima tihini cyo kugira ngo abantu nibaza katumurebe Netanyahu tubase kuba ntugaraka. The Israeli economy is very strong. I have terrific confidence in it. It is strong, it is innovative.
It weathered 2 economic crises. The corona crisis came out first in the world, and the two-year war, where we have an enormous amount of investments. People are coming, and they'll continue to come for everything that we're doing, not only the economy and the technology of today, but the technology of the future, cyber, AI, and so many other things. And basically my call to you, the investors of the world, get on board now, because we're about to take off. We're about to take off with the technologies of the future. You've got a glimpse of it in the amazing possibilities and the amazing achievement of Israel in the 12-day war with Iran. You could see the things that Israel could do that amazed the world. That's part of what I'm talking about. There's a race now for weapons in the world, but it is not a market race. Because unlike everything else that we could talk about, that's controlled by governments. And their calculations can sometimes be political, not necessarily economic. And therefore, what we are going to do is to build an arms industry that will match the best arms industries in the world with one proviso. We want to produce first for ourselves on a much larger scale and with unimaginable innovation. I speak to the innovators. I find it hard to believe what they're telling me that they're going to produce. Then again, they said that to me a few years ago, and I found it hard to believe, but you saw some of it, not even all of it, in the 12-day war with Iran. So we are going to produce an independent arms industry, very powerful, very strong, that can withstand any kind of international political constraints and will provide security for the state of Israel. This is what I envision for the state. It's going to continue to grow, it's going to continue to innovate, and it's going to continue to provide for our security and our prosperity, and I think soon, with expanded peace. Nagehura mama no mwami Netanyahu. Iwe, no mamu yanagamba nyina mukurira. No mamu kubona no yurira mani. Tebuja kurira omuntu ari kugamba na namani kukumanya ngo ihange ryarimu eryari kwebembera. Nesiyone neginamira. Yanagamba warakuye akwata mumashahu akemerera umwana umutera hawo tubareba ni kwefiringa akamanya ngo embera eri kwija yona he's ready to face it yagira ngo ihanga ensi ya Israeli ekintu kikwatena na technology ine technology yensi yona nane yo misho ebirikwiza wayo najikora AI. Of course Netanyahu yagamba hanshongeryo ihangeri ya Israel ni ihangeri gifted omukintu cya technology wasa kurebeza Iron Dome zikatandikira mu ihangeryo eziri kubasa kubaneza bwayo nizikwata bombo zitakatire hantu obwa Iron Dome obwo so nore technology nyingi nibagiguza aba-America nibagisharinga n'aba-America niyo bisizeho ni ihangeri ya America kugamba kakaya tina muri muno tureba ha Revival TV yebari munonga nishemererwa Reverend Chaplain wa nankanu ya hospital mission hospital umuruharo twakurira barwire bona bari yaho mazima tubakunda inside headlines mwebari bari muni batureba Reverend Chaplain yebare obamanyise ngo turi muntu baretera ebintu bikwate na du tubahumuriza so hati umuntu yanagambe bigambe byo kugira ngo ito turi muntu zakorana eriho hati netwiso mu myaka yo mu misho kandi turi muntu tebekanisa ahubwo yagamba ngo yaje ngo nagamba na innovators be tiba mahanga ba agandi ni innovators abihangariye scientists be of course nayihurira ekintu we nagira ati mazima kasinge ntuzakeha reka bari y'abagenda aba European Union babase kubana batese byabo itwe buri kimwe ntuza kukikora mu ihangari itu ntuza boostinga buri kimwe technology ntuza boosting economy yitu ntuza boominga tutine ushanje tutakweguya amahanga aga European Union hina umeni shoma ihurire bamwe by the way abani bagamba aba URA na other people are auditors bakugira ngo bamwe ni barimo kushoshura bamara kurema kushashura abo kwa bine companies zabo ezibine abari mu ba advisors tiba kubasa kubahabura abo kwa n'abanyabuzare ninga n'abashija babo ninga n'abakazi babo aza cyeta kutuma banyaga imishoro mwene hati owobe na advising aba kugira ngo bashashura umushoro hati natina
ahabo kuba ni mukuru weye ninga n'umuramu weye na hati kinakireratinga nabo bari nabari ugamba nabo abo yanagamba nabo kubashoborere nagezaho kubahamisiriza n'abahamisiriza kandi nabo bamutina tibakamenya ngo nkatwanchaba omwami president abaheru betaga technology ya wajikora umutumo wajikora konka no wenda gusaba abaheru kugira ngo niwe tuko makasente komome basa kubanera abo yanaganirira abantu batera ngaro niba tibakumanya ngo no basa kubikora aha muheru bikudivira ninga uburamu wabita so shana wanya ngo bikore ugumutere hako akora atere kora abikora wari nayenga kugira ngo takuza kuhurira takwenda kwara abikora katera nabo nibaza kutera mwe nukushasha so tiba kubasa kumuhabura abo kwa they fear him or they respect him whatever so konkistwa nturebe kitoko abwire Netanyahu nukureba guma notahirira abantu okita abantu kabona bonesa abantu tuzo mu Russia yes twakomeza mu ihangeri ya Russia ekiryo negenda mission ihangeri ya Belarus mbakora drills zirya so kwegezamo twareba mboresia umushono ebirwano senya mwinji byabasa kubane birgayo bitina dinesense ya no manyi ihangeri ya Poland na ryo kargari yatoreka ubukoloni yatoreka ki wakani ihangari ya Russia na ryo rigireyo yayoreka kandi na Trump Putin na wetariyetumire mwana na wabase kubana yishiraho mu combat full combat yazara combat yaba actually yabasa kubana wona yishiraho kureba drills ko kugenda katumatunje tubase kubantugarka man katutereyo mantoro I would like to thank you for participation. Надеюсь, это было полезно. I hope it was useful с профессиональной точки зрения. From the professional point of view. Ну а с точки зрения установления такого высокого уровня доверия между нашими странами, это точно полезно. From the point of view of high level of confidence and friendship between the countries, it's 100% useful. Вы посмотрели, как на основе опыта использования вооруженных сил в современном вооруженном конфликте строить свою работу российской армии. You have seen how, with the help of the experience of combat actions, our Два, 23, 7. Есть боевая тяжелая ракета оружия боя. 122, я корвет. 102, 104, я 122, 21, 54. 122, я 104, 93, 71, раздел. 43, 52, раздел. 71, 93.
ebirungi bigwa byocha ati okubanza oyo omucyara mwenu twantumanya ngo mwenu mugabekazi wa Bwongereza atakuzaho ndi apana twantumyonka ni mangu ni wogwe so ataho nora yaje ati ekigamo kinakwata yaje ati is a great king kandi kuriya byaba biringwa kureka ciya mushabiro no kugira ngo arebeke ngo yagezeho munonga tikumanya tinabicengaje ibintu bya George Bush ebi yamugamba ho konka anyway ukosi yayine kurga akagamba akawana ihangiri ya Amerika karete byafayo akakwata kubine kugira ngo katanka hati ninjangu turete obuyanata yarga kunu obuyanata yayira ke stima tubase kwijanta gaja tuhendere yamara kurandinga nanka aha shayi omuri Bungereza kandi ejo n'imotoka iya stabamo eje yaza kustabamo ninjira mu neya Bungereza kanisize no mare aba secret service bagiruho okugira ngo hafogo no abantu babanza bazahansi bagarama wabase kubana aho na ba komando can you imagine very steady and clear so yamara yaza kutemba hataze azowananga kuri twantu kushoborera kugira ngo ko ari kumanya tubasa kushoborera je nka Italy Italy munda yayo harimo obingashi obunyakaturi ahuburi Roma hati Roma aho papa ari kustama hata aho naho nayo ndavimento kwayo ine buri cumu cyone cyetonguye security nayo yayo so nanoku hata okuyaruga ari the same country katugeze konka buri yomwe natwara heceye mwena atiyaza kuganira na sistema konka nore obutumwa obuyamutuma ori the great king kuyakigamba no kugira ngo arebeke ngo yagezaho yaganira na Russia na Ukraine orutaro rwaje je tinkumanya umwami Crefa yonokirebo ta umwami Trump kwestora akabasa kuba nayija umuyihanga ya UK afutureberese ke sistema naniga yona agamba hashunga zimwe na jumiri hangeri ya Israel nangwa kargayo nawe yayigito mbariya ba Macron ba Germany nangwa nano ba abahitare ababase kubana bargayo mbajyangu baza kutongoza ihanga ya Palestine nkihangeri independent inkumanya Trump yimushiramu kuyijo muyihanga ya Bungereza point y'uwagamba nayo yokutaya kwa Trump takwizera eryo takwizera ebyo konka mweno yujuka nibo bantu abagizire ngo bo bategereze kace bakarecognizinga ihanga parya Palestine nteka ngusha no mukwija kweye arimo nayenda kujya ati ni mumanya nkanizire kubareba kana bakwira umwene kimwe mukore cyo kujya mu recognizinge ihangeri erya Palestine nibasa kuba bire bindi nayo hari enshonga kandi nakindi cyo kugira ngo nayenda wahindure America great again obwo nagezo kugira ngo ayongere kuhamisiriza na nankaye yo kugira ngo enkwatanisa ye obwiro buyabira rya ahantebe akakwatanisa n'amahanga naga like that naona yepuma nareba ngo ihanga rya America rahi abo kuba yaguma umumparanizi zaryo natandika n'amahanga kaza take amahanga gaminchi munonga so noza kushanga mu biro bwo mishi ihanga rya America ryabura ba araiso okurgayo akabasa kubanija kutayayira umugabe wa Bungereza kandi nangwa na prime minister wihangeriyo ninjangu nabasa nagumizamu no kureba nkuko yakubasa kuba nakunganya ba allies in case ihangiri ya America kuri yakubetenga bababaruho nkuko akubenda so okurgayo akabasa kuba nabatayayira no kuhamya umukago gwabo amahanga go abiri ninga mahanga go nakakora barabamu ninjangu nanagezaho kandi oguno ijuka no mushawo mushubizi munonga tegereza nziza kuba ntukuretera ibiyabasa kuba naganira no mwami Stama abo kubugu no muntu wo mushubizi naza kurgayo na business Trump no mumanya ombintu bya business we nabara na ningezo kurone motoka ebikabye motoka za Trump aha Rolls Royce Phantom ejiniye cyasinga yo okuba ebeyi munonga kandi ejyo mukara ya silver ine Mercedes Benz ezo ne motoka zimwe eza kutambara nazo I know Lamborghini zibasitari sabutosha koko gitere cyikompara no gutera nyuki apana no ureka nyukiri I know Cadillac Alante
ejo none motoka zari zimwe za ine Tesla nayo ne motoka ejo te Iron Max eya muhi actually na Cadillac Beast ejo none ni ya muhi nawe kadimuhereza bitu mureke tuyikirize aine motoka nyinji zebika binji mabaka bani baje mu president ba Africa bine motoka ziryahoze babita sente motoka abashabasine bazine motoka bashije mureke tuyikirize tubarekera aha nyowe na ile na Trump mwe bari mungo kuba nitwe babari yabarebi barunje mazima mwamuri yabarebi barunje ku gafuto watandikira sha mwenda rena habura y'ubudakika bucinka buna 2 kugira ngo tubase kuza arshaha ikumenemwe mazima tubasima oguma remote yawe ugerekereho mu cyano 232 Revival TV amagara umbwijwire TV yonka etakubasa kuba negere session yo kureba no mukamwana yo kureba n'umwana wawe yo kureba na show yo kureba na buri wena mazima ukagumana ugira uti kigaro kureba ukagumujiza ukwasira abantu bamara gufata ka remote twumurisa tugara magara murareke